electric field gradient at the ground state, and the spin in the excited state is 3/2. So there is a possibility in the excited state la vandu EFG vandu 0 ah illama irundana there is a splitting can occur. In the energy level pattern, the absence and in the presence of EFG are shown in the figure 7.5a. So yeah, இது வந்து ground state, this is the excited state. Okay, இந்த இடத்துல வந்து I value வந்து 1/2, so there is no splitting. இங்க வந்து I value வந்து 3/2. என்ன சொல்றாங்கன்னா IG equal to 1/2 goes to IE 3/2. B வந்து இது B வந்து இது, B வந்து IG is equal to 7/2, I is equal to 5/2. The figure has been scaled. Okay, energy level schemes and resultant spectrum for quarter pole splitting as a result of electric field gradient at the nucleus. So suppose electric field gradient வந்து இங்க இல்லன்னா only one transition. இந்த இடத்துல electric field gradient இருந்ததுன்னா the IE வந்து it's split into two energy levels. Mi is equal to plus or minus 1/2 plus or minus 3/2. So automatically you will get a two transition. அதாவது எப்பனா EFG பொறுத்து, EFG வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரேடியன்ட் அந்த நியூக்ளியஸை சுத்தி எலக்ட்ரானிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருந்தானா EFG வந்து 0, அன்சிமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருந்தானா EFG வேல்யூ வந்து இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. So then there is a transition, there is a splitting occurs. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட் 7/2, எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வந்து 5/2. ஸோ அகெயின் இங்க வந்து ஒண்ணுமே இல்லைன்னா there is no problem. But if your EFG is present, so this will be split into four plus or minus 1/2, plus or minus 5/2, plus or minus 3/2, plus or minus 1/2. Again 5/2. So this will be split into 3 plus or minus 5/2, plus or minus 3/2, plus or minus 1/2. So automatically we have a 2, 3. So we have 8 transition in the this pieces where ground state is 7/2, excited state is 5/2. So here we will have a 8 transition. Here we have 2 transition. This is due to the electronic electronic quarter pole interactions. Okay, the ground state is unaffected because it has no quarter pole moment. The upper state is split into two. The first is the explanation. The upper state is split into two with different Mi quantum numbers. The relevant selection rule for mass based spectroscopy is delta Mi is equal to 0 or plus or minus 1. Therefore, the effect of EFG on the spectrum is to split what was a single line into the doublet. So, electric field gradient இருந்ததுன்னா singlet இல்லாம doublet கிடைக்கும். With 0 electric field gradient, we will get a single line. Okay, so that's what we are saying. With the separation between the two components, usually left as a delta and is called the quarter pole splitting. Okay, so this one. So this two is a quarter pole splitting parameter. It is related to the nuclear quarter pole moment Q, the principal value of EFG delta and parameter delta, which is measure of the departure of the EFG from axial symmetry. That means இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது Qயும் ஈட்டாவும் EFG எவ்வளவு தூரம் வந்து சிமெட்ரிக்கல் வந்து axial symmetric மாறுது. It is not possible to disintegrate the full details of the EFG tensor from this simple spectrum. To obtain all the necessary information, either a single crystal must be used or the spectrum must be taken with a sample in a magnetic field. So if you want to take other data, okay, you have to measure it in the single crystal or you have to take it in the magnetic field. But the value of delta itself is often useful in solving chemical problems, and many of the examples that follow are based on the sort of simple analysis. Note that units of delta are delta mm per second. Again, this is the delta and this is the unit of this one is a mm per second. Okay. Yeah, with both ground and excited states have quarter pole moments. That means I value is greater than half. This is the example. Illustrate the pattern of splitting of EFG for system with IG is 7/2, IE is 5/2, as with mass based spectra for I129. Okay, iodine 129 with the line drawing of the spectrum. The spectra are more complicated to interpret, but more can be learned from them. So to do the ground state is 7/2, excited state is 5/2. So this is splitting. Again you will get a again ஏனா இங்க வந்து plus 3/2 plus or minus 3/2 plus or minus 1/2 ல மட்டும் தான் இது போகுது. The reason is delta Mi is what is called the selection rule is delta Mi is equal to 0 or plus or minus 1. So அதனால இந்த ரெண்டு transition, இந்த லைன்ல வரதுல வந்து 3 transition, இந்த லைன்ல இருந்து வரதுல வந்து 3 transition. Okay, so இதுக்கு வரதுல 3, இதுக்கு வரதுல 3, இதுக்கு வரதுல 2. So that the thing is delta Mi is equal to plus or minus 1 or 0. So that's the thing.
Okay, the observation of quadruple splitting in the spectrum is in itself significant for source that must be EFG. அதாவது எப்பப்பெல்லாம் வந்து சிங்கிளா வர வேண்டிய ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுதோ, so there is a electric field gradient at the nucleus in question. என்ன சொல்றோம்னா ஸ்பெரிக்கல் ஆக்டாஹெட்ரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருந்தா there is no EFG. ஆக்டாஹெட்ரல் இல்லாம வேற ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தா அங்க வந்து ஸ்பெரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்காது. So there is a EFG is present. Yeah. In the tin 119 spectrum of tin tetrafluoride, for instance, the resonance showed quadruple splitting, and so the tin atoms would not be in a regular octahedral or regular tetrahedral elements, and conclusion later confirmed that. So inga vandu actually single peak or no, but it shows a splitting. The reason is the tin tetrafluoride is not in a regular tetrahedral environment or regular octahedral environment. This is in between. Okay, so that's why here we can see the quadruple splitting. ஓகேப்பா, இது மேபி இதோட போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் அடுத்ததுல பாத்துக்கலாம். அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிளஸ் வேற அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல பாத்துக்கலாம். சரியா? அதான் புரிஞ்சதா? யாரோ ஒரு ஆள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கீர்த்தனா? எஸ் சார், விஷாலி மட்டும் ஆப்சன்ட் சார். விஷாலி இல்லையா? ஏன்பா எதுக்கு ஆப்சன்ட் ஆகுறாங்க? நான் கேட்டு சொல்றேன், இன்டர்னல்ல எப்படி மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இன்டர்னல் வந்து பார்த்து எழுதுனீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். நான் கொடுத்த புக்கை வச்சு ரெஃபர் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க கஷ்டம். ஏன்னா போன டைம் நான் மெட்டீரியல் நான் ஒரு 3-4 புக்கை பார்த்து மெட்டீரியல் கொடுத்து அவங்க வந்து ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆன்சர் ஒரே பேட்டர்ன்ல ஆன்சர் இருந்தது. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தா மார்க் கண்டிப்பா லெஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, ஒரே பேட்டர்ன்ல எல்லாரும் இருந்ததுன்னா மார்க் வந்து கண்டிப்பா லெஸ் பண்ணுவேன். இன்டர்னல் கண்டிப்பா இபிஆருக்கு வச்சிருவேன், மாஸ்பிஆருக்கு வச்சிருவேன், அடுத்து என்ன மார்க்கும் வச்சிருவேன். 3க்குமே நான் கண்டிப்பா இன்டர்னல் வச்சிருவேன். ஸோ மற்ற 2 யூனிட்க்கு வந்து ஐ வில் ட்ரை டு சென்ட் as soon as possible மெட்டீரியல் வந்து. சரியா? ஸோ அந்த அவங்க ஆன்சர் ஷீட்டை பார்க்கறதுலே தெரியும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் கட் இட். உங்க ஆன்சர் ஷீட்டை பார்க்கறதுலே தெரிஞ்சிடும் நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல எப்படி எழுதிருக்கீங்கன்னு சொல்லி. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கோங்க. பிளஸ் கொடுக்குற மெட்டீரியல் கொஞ்சம் படிக்க பாருங்க. அதை வச்சு வேற ஏதாச்சும் எக்ஸாம் இருந்தா ரிலேட் பண்ண முடியுதான் பாருங்க. சரியா? இதெல்லாம் நல்ல மாஸ்வேர் வந்து பேசிக் தானா கொஞ்சம் டஃபா இருக்க மாதிரி தெரியும். அந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு படிக்கலாம். ஐசோமர்ஷிப்ட் வந்து அவ்வளவு அழகா எழுத முடியும். சரி, அதுவும் வந்து எப்சோர்ட்லும் சூப்பரா இருக்கும். நீங்க டிராகோ இந்த இதுல வந்து எப்சோர்ட் படிங்கன்னா எப்சோர்ட் படிச்சு டிராகோ வந்தா என்னன்னு புரியும். சும்மா டிராகோ டைரக்டா போனீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா அகைன் ஐசோமர்ஷிப்ட் வந்து 2 ஃபேக்டர் வச்சு தான் மாறும். ஒன்னு வந்து ரேடியஸை பொறுத்து, இன்னொன்று வந்து எஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி. எப்பயுமே இதுல வந்து காமனா வந்து எஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிற வச்சு பேசிட்டு டெல்டா பை ஆர் பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா ஐசோமர்ஷிப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்லுவோம். டெல்டா பை ஆர் நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா ஐசோமர்ஷிப் ஆட்டோமேட்டிக் குறையும் எஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும். ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதை வச்சு இன்னுக்கும் ஐயனுக்கும் எப்படி பாக்குறாங்கிறதா இந்த ஐசோமர்ஷிப்ல நம்ம பேசுறது. சரியா? அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரேடியன்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், இபிஆர்லேயே பார்த்தோம். சரியா? சிமெட்ரிக்ல வந்து அது ஒரு ஐ வேல்யூ, ஃபர்ஸ்ட் ஐ வேல்யூ, அதுக்கப்புறம் வந்து நியூக்ளியஸ்ல வந்து சிமெட்ரிக் என்வரான்மெண்ட் இருக்கா, அன்சிமெட்ரிக் என்வரான்மெண்ட் இருக்கா. ஸோ ஐ வேல்யூ இருந்தாலுமே சிமெட்ரிக்கா இருந்ததுன்னா தெர் இஸ் நோ ஸ்பிளிட்டிங் இருக்காது. அன்சிமெட்ரிக் அதான் இஎஃப்ஜி வேல்யூன்னு சொல்றோம். இஎஃப்ஜி வந்து கொஞ்சம் சிமெட்ரியில இருந்து டிவியேட் ஆச்சுன்னா தெர் இஸ் அ ஸ்பிளிட்டிங் வில் அக்கர்ஸ். ஸோ அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. சரியா? இன்னைக்கு நடத்தின அவ்வளவுதான். ஸோ மாஸ்பியர் வந்து கொஞ்சம் கிளியரா பாருங்க. எக்ஸாம் அதே மாதிரி சிஎஸ்ஆர் இருந்ததுன்னா எப்படி ரிலேட் பண்றதுன்னு பாருங்க. ஓகே, ஸோ கீர்த்தனா எனக்கு வந்து எக்ஸாம் என்னைக்குன்னு சொல்லி சொல்லுங்க. பிளஸ் வந்து 50 மார்க்ஸ் பேட்டர்னும் வேணும். அதே மாதிரி வந்து இண்டிவிஜுவலா கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எடுங்க. எந்தெந்த மாதிரிலாம் நம்ம அந்த இபிஆர்ல வந்து சிலபஸும் வச்சுக்கோங்க, நம்ம நடத்தின மெட்டீரியல் வச்சுக்கோங்க, எப்படி கொஸ்டின் நம்ம கேட்க முடியும். ஓகே, அந்த மாதிரி கேட்டு எனக்கு ஒரு 10 கொஸ்டின் வேணும். அதுல இருந்து ஐ வில் கிவ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே ஓகே சார். புரிஞ்சதா? நான் சொல்ல பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? சார் புரிஞ்சதுங்க சார். எக்ஸாமுக்கு நான் சொன்ன பாயிண்ட் புரிஞ்சல. ஏன்னா ஐ அம் டேக்கிங் क्वेश्चंस फ्रॉम யூ only. ஓகே, அதான் அல்டிமேட் வந்து அதுதான். ஆனா 10 டைப் ஆஃப் क्वेश्चन இருந்தீங்கன்னா நான் அது வந்து பார்த்து கேட்டுப்பேன். ஓகேயா? ஓகே பை. ஓகே பை. थैंक यू. ஹலோ மேம்,